Tole akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa galata waaqayyo. Video part 2 dhorti deebi'aarraa part 1 keessatti chapter 1 part lamatti qoonnee ilaalaa turre part 2 isaa har'a kinoo qabadhee isin dhiyaachaa jira. Part 1 keessatti waan baay'ee understand akka gootan abdiin qaba. Was anthropology kan jiru rakkaatanii waa'ee isaa hubannoo guddaa akka qabaatan abdiin qaba. Kanaaf har'a immoo part 2 irratti maal akka ta'e walumaan ilaalla. Video duraatirraa duuba deebitanii ilaaluu dandeessanii torbee yookaan immoo barumsa darbe keessatti waa'ee anthropology etymologically wordii meeqarraa akka dhufe yookaan immoo jechoota Giriikii lamarraa anthropos and logos kan jirurraa akka dhufe fi wantoota achi keessatti waan baay'ee kaasneerra detailii isarraa waan ilaaluu dandeessu. Har'a immoo unique features of anthropology kan jedhu tufnee ilaalla. Unique features of anthropology, distinguished features of anthropology. Kan jechuun maalidha? Garaagarummaa amaloota anthropology gidduu jiru adda baasnee itti ilaallu jechuudha. Unique features of anthropology jechuun anthropologyidhaan amaloota adda godhan jechuudha. Unique features. Unique jechuun adda kan godhu jechuudha. Kanaaf isaan amaloota adda godhan sana adda baasnee ilaalla keessatti. Distinguishing features of anthropology. Unique in its scope, approach, focus and method. Kan unique goonii adda baasnee ilaallu yookaan immoo wanticha kan adda ittiin baasu maadhaan scope isaatiin scope akkamii qaba yookaan immoo haala qo'annaa isaa jechuudha. Approach isaa, focus maarratti xiyyeeffannaa isaa fi methodiin fayyadamu isaan kana fayyadamuudhaan adda baasnee kan ilaalu ta'a. Anthropology has a broad scope. Scope guddaa qaba. This is what a broad scope. Scope bal'aa qaba anthropology jechuudha. Social science part ta'uyyuu wantoota baay'ee qorata. Akkuma yeroo darbee barumsa darbee keessatti yookaan immoo part 1 keessatti kaasne history dha kan hin jenneen garuu waa'ee history kan qo'atu, biology kan jenneen garuu waa'ee biology kan qo'atu branch hunda keessa kan jirudha. It is interested in all human beings. It's very interested and whether contemporary, contemporary or past, primitive or civilized. Kan jechuun jechuudha. Civilized yookaan kan qaroon fi kan jalqabaa waa'ee sana kan qoratu jechuudha. Eenyuun anthropology. Interested in many different aspects of humans, phenotypic characteristics, family lives, marriage, political systems, economic life, technology, belief systems, healthcare systems, personality types, language, etc. Maadha kan hunduma keessatti maal interestedidha. Bakka iddoo hundatti hin barbaachisaa hin jaalatamaa bakka hin argama jechuudha kanneen kana keessatti. Family life keessatti hin jiraata. Marriage keessa hin jira, gaa'ila keessa, political system sirna siyaasaa keessa hin jira, sirna economic keessa hin jira, technology keessa hin jira, belief system keessa hin jira, haala aadaa hawaasaa keessa hin jira, haala fayyaa keessa hin jira. Iddoo mudhabame it's what interesting subject. No place or time is too remote to expect the anthropologist is not. Kanaaf leesin isaa wanni godhu tokkoyyuu hin jiru. No dimension of humankind from genes to art styles is outside the anthropologist's attention. Kanaaf field by bareedaadha jechuudha. Indeed, anthropology is the broad study of humankind around the world and throughout the time. Wow. So, isaan kunneen kun maadha unique feature of anthropology warra jennee jiru. The second important feature is what? It is approach. Scope salale is approach. Approach is ammoo maalidha? Holistic, relativistic and what? Focused one. Inni tokkoffaa maalidha? Holistic, relativistic and focused one. So holistic means holistic means that it looks any phenomena from different vantage points. Maana phenomena yookaan immoo wantoota namtolchee adda addaa jechuudha. Wantoota jiran kan nuti agarru jechuudha.
maana point adda addaa irraa kan nuti ilaallu isaa sana holistic kennan. Holistic means it looks any phenomena from different vantages points. So anthropology considers culture, history, language, and biology essential to complete understanding of society. So isaan kanneen keessatti maadha anthropology considerationii qaba jechuudha. Kanaaf scope yookaan immoo approach anthropology paartii biraa keessatti qabu baay'ee bal'aadha. So anthropology consider what? Culture consider godha, history consider godha, yookaan immoo consider jechuun waa'ee wanta tokko yaa gabaanyar yookaan immoo na fakkaataa ilaaluun qaba jedhanii kan itti fayyadaman jechuudha. Miti kanaaf isaan kana keessatti maal godha? Approach mataa isaa qabaachuudha. Anthropology seeks to understand human beings. Maal gochuudhaaf? Ilma namaa hubachuudhaaf. Human beings. To understand human beings as all, akka walii galatti, as all what? Organisms that adapt to their environments. Akka environment isaa wajjin adapt wal baru, wal hubatu. Through what? Through complex interaction of biology and the culture. Through complex interaction jechuun interaction walitti dhufeenya complexity yookaan immoo walxaxaa jechuudha. Complex jechuun walxaxaa ta'e keessa karaa kamiin? Karaa biolojiitiin. Karaa biolojii jechuun waa'ee laayifiitiin jechuudha. Fi waati karaa cultureetiin isaan kana maal kan godhu? Understand of human beings as a whole organism. Kanaaf waa'ee kanaa kan qoratu maal jechuudha? Walumaa galatti anthropology dha jechuudha. Kun approach anthropology qabuudha. Approach ilaalle scope na relativism maalidha? Is highly appreciated in anthropology. I appreciate kan jajjabeeffamuudha. Relativism it tries to study and what? Ilaalaa tokko maal godha? Tries to what? Study and explain a certain belief, practice, or institution, or a group of what? People in its own context. Kanaaf maal godhachuu qorachuudhaaf yaalaa ibsuudhaaf maal wantoota akka waan belief, practice agarsiistuu kan raawwintu hawaasa keessatti kun institution or group of people in its own context. Contextii mataa isaatiin baay'ee anthropology kan ibsu contextii mataa isaatiin. It does not make value judgment. Value judgment kanatu kana caalan jedhu anthropology by nature inni kun kana caalan jedhu contextii mataa isaatiin qorata wal caalchisuu hin jiru. Value judgment kennu aadaan kun aadaa kanarra caala, aadaan kun aadaa kana gadi, hawaasni hawaasa kanarra caala, hawaasni hawaasa kana gadi hin jedhu. It does not hold the position that given belief or practice is good or bad. Artani values hin kennuuf. Kun badaadha, kun gaariidha hin jedhu. Garuu maadhaan hin qorata. Kun kun amala anthropology keessaa isa tokkodha jechuudha. It does not hold position that given belief or practice is good or bad. Anthropology's comparative perspective helps to understand difference and similarities among human beings across time and place. Maal godha? Anthropology comparative perspective helps to understand difference. Garaagarummaa maal goona? Understand akka goona, akka hubannu. Garaagarummaa akka hubannu wal fakkaattis maal akka goonu ilaala. Perspective helps is to understand differences. Differences yookaan immoo garaagarummaa understand goona. And the similarities among human beings across time and place. Yeroodhaa gara yerootti, iddoodhaa gara iddootti garaagarummaa fi tokkummaa jiru maal gochuu? Hubachuu akka dandeenyu. Kun maalidha? Amala anthropology yookaan immoo relativism isa jennu jechuudha. Relativism isa jennu perspective yookaan immoo akka aadaa keenyatti aadaa tokko ilaaluun hiikumti isaayyuu. Kanaaf inni maalidha? Understand kan nu goonu maalidha? Help to understand difference and similarities. Garaagarummaa fi tokkummaa jiru understand gochuu, hubachuu jechuudha. Okay. Another important perspective
insiders' views as primary focus of any anthropological inquiry. Insiders and you know, it's primary focus of anthropological inquiry. Gaafii jalqabaa jechuudha. Insiders. Mention anthropological studies give attention to how people perceive themselves and understand their world. Maadha anthropological studies anthropology kan qo'atu jechuudha. Give attention to how people perceive themselves. Namoonni ofii isaanii akkamitti fudhata. Namni tokko yaada isaa akkamitti akka fudhatu jiramti. Namoonni ofii isaanii attention isaanii yaada isaanii akkamitti akka of fudhatanii fi maal understand their world addunyaa isaanii namni addunyaa mataa isaa qabutti haala jireenya isaa jechuudha yaada mataa isaa jechuudha. Yaada sana akkamitti of isaa understand gochuu akka danda'u akkamitti hubachuu akka danda'u. And how a particular group of people explain about their action. Akkasuma groupiin tokko kan immoo tiimiin tokko yookiin gurmuun tokko waa'ee gurmuu sanaa of ibsuu akkamitti akka danda'a. How a particular group of people explain of ibsuu jechuudha. Explain what about their action. Waa'ee action isaanii waa'ee gochaa isaanii akkamitti akka ibsan. Or give meaning to their or cultural practice. Meaning aadaa isaaniitiif yookiin immoo kaalcharii isaanii kana jechuudha. Akkamitti akka ibsan. This is called what? Emic perspective jedhama. Inni agammaa sun kun maal jedhama? Emic perspective jedhama. It helps to understand the logic and the justification behind the group behavior and the cultural practice. Kanaaf maal abnu gargaara? It helps to understand maal akka understand godhuudhaaf maal akka hubannoo nu gargaara? Logic. What? The logic and justification behind the group behavior. Duuba amala groupii tokko kan jiru justification and logic and logic beektu barumsa logic irratti maybe video sans nu jechuun danda'a. Isin barattoonni moora tokko irratti seemsira jalqabaa irratti fudhatanii waa'ee logic beektu. Kanaaf logic waan sana understand akka goonu jechuudha. Logic tokko premise mataa isaa qaba, conclusion mataa isaa qaba. Miti kanaaf inference gidduu isaanii jiru jechuudha. Kanaaf wanti nuti hubannu loojikiin jiru suni loojikii sirrii akka ta'ee fi justification waan sun akka inni nu waa'ee groupii tokko amala jiru jechuudha. Inni akkasuma culture practice isaa kan ibsudha jechuudha. Another important unique features of anthropology important or main point in Ibrahim Maira this is what research approach highly dependent on qualitative research to understand the meaning behind them any human activity. Marida quantity also the qualitative highly depend on highly depend on qualitative research. Quality and research quality and to what? To understand the meaning behind any human activity. Meaning tafi nama duwa jiru maadhaan ni gudda quality dhaan high dependent quality dhaan. Extended field work particularly is what extended field work, participant observation, interviews, and the key format, interviews and focus group discussion are qualitative research instruments to explore change and continuities in human society. Kanaaf konseptii baay'ee of keessaa qabaachuu unique feature hedduu qaba anthropology. Isaan kunneenis maadha? Research approach isaa unique feature of anthropology. Extended field participant observation is approach of what? No, it's unique feature of what? Anthropology. Unique feature is that in-depth and key informant interviews. In the focus group discussion. Group discussion is group discussion are what qualitative research instruments to explore changes and continuities in human societies. Jijjiirama jiru garaagarummaa jiru explore gochuudha
qualitative research fayyadamu jechuudha. Okay. Ethnographic field work. Ethnographic field work is an important strategy which normally requires spending a year or more with research subjects in the document realities occurring across time. Wow. Fieldwork is a process requiring them to turn in hang out and what hang on to the societies and what cultures they are interested to study. Fieldwork jechuun hojii dirree jechuudha miti. Hojii dirree irratti waan procession to go no jechuudha. Requiring them to turn in hang out and hang on jechuun sadiitu jira. Turn in jira kan ittiin eegalu jechuudha. Isaan kana keessa hang outin and what hang on. Silkiin keessa innaa isinii bilbila maal gootu? Hang on gootu moo hang out gootu? So silkuma keessa irraa check gochuu dandeessu jechuudha. To the societies and the cultures they are interested to study. Kanaaf hang on godhamu, hang out godhamu, turn in. Isaan kan irratti hundaa'e maalidha? Wanti nuti qotu is field work. So this is all about what? The unique features of what? Anthropology. Focusing more on the local than the big social processes has been another exclusive approach in the discipline. Paying great attention to local or micro-social processes helps us to better understand big changes in society. Kana jechuun maalidha? Uummata xiqqaa irratti yookaan immoo hawaasa xiqqaa irratti focus godha. Sababni isaa maalidhaa fi uummata bal'aa irratti gaafa deemnee yaadni nuti waan sana qorannu waa'ee sana qorannu suni baay'ee bal'aa ta'a. Kanaaf attention to paying great attention to what? Local or micro social no. Kan micro social jechuun social hawaasa xiqqaa irratti process helps us to better understand big changes in society. Dhiibbaa uumaa kan uuman eenyudha? Dhiibbaa guddaa kan uuman isaan kan irra gaafa gruppii guddaa fudhannee haalli nuti gruppii sana understanding ittiin goonu ulfaachuu hin danda'u. Kanaaf microsocial processing gad filatu. A detailed account of an event or phenomenon discovers multiple realities in a community. A detailed account of an event or phenomenon discovers multiple realities in community. So misconception about anthropology. Misconception anthropology misconception hubannaa dogongoraa jechuudha. There are different misconceptions about anthropology due to lack of appropriate awareness. Hubannaa gahaa dhabuurraa kan ga'e namni akkamitti dogongoraan anthropology hubachuu danda'a. Yookaan immoo beekumsa dogongoraan inni qabu anthropology qaburraa ka'e. These misconceptions are what? Isaanis tokko. Anthropology is limited to the study of primitive societies. Maada anthropology limit yookaan immoo daangaa qaba. Waa'ee maal qo'atu primitive societies jechuun society jalqaba lafarratti kan uumaman jechuudha. Primitive. Isaan jalqaba. Indeed, most of the work is done by anthropologists during early periods focused on isolated, so-called primitive, small-scale societies. Kanaaf inni hubannaan anthropology waa'ee isaan irratti qabu is limited. Maadha daangeffamaadha jechuudha. Haa ta'u malee anthropology maadha? However, anthropologists nowadays study most advanced baay'ee jechuudha yeroo ammaa kana nowadays most advanced and most complex society as well. Baay'ee hawaasa China hawaasa walxaxaa kan jiru keessatti sirriitti kan qoratuudha. Biyya Itoophiyaa keessa hawaasa aadaa garaagaraa qabutu jira. Afaan garaagaraa, saba garaagaraatu jira. Isaan kanneen kanallee akka qo'achuutti danda'eera anthropology. Lammaffaa
Anthropology only studies the rural people and the rural areas. Anthropology waa'ee maal qo'ata? Baay'ee wanti mata dureen nuti ilaalaa turre maadha? Misconception of misconception isaanii. Anthropology only studies the rural people waa'ee uummata baadiyyaa fi baadiyyaa keessa jiraatan jechuudha. Waa'ee isaanii qorata kan jiran hubannoon jiru jechuudha. As a matter of fact, most of the studies conducted during the formative years of the discipline focused on rural areas. Dhugaan jiru namoota baadiyyaa irratti focusing godha. Garuu waa'ee isaanii qofa qoratachuu miti. Kanaaf misconception. But now, anthropologists are also interested in the study of urban people and urban areas. Uummata magaalaa fi uummata naannoo magaalaa irra jiraatan, area magaalaa irra jiraatan illee focus godha jechuudha. Namoonni kan hubatan anthropology baadiyyaa qofatti akka hojjetu. Garuu yeroo ammaa kana maadha? Uummata magaalaa irrattis gadi fageenyaan hojjetaa jechuudha. Kanaaf misconception kan jenneef isaa sanii namoonni hubannaa namoonni qaban baadiyyaa qofarra jiranii waan hubatan. Fakkeenyaaf, for example, a distinct sub-discipline called urban anthropology studies urban society, focuses on urban area and complex cities. Magaalaa wal xaxaa kan immoo complex city jechuun waloon hundumtii complex kan ta'an magaalaa guddaa jechuudha. Waa'ee sana focus on urban areas. Isaan kan immoo urban anthropology qo'ata jechuudha. Anthropology iddoo adda qoonnee ilaaluu dandeenya. A distinct sub-discipline called urban anthropology yookaan immoo waa'ee urbaniin kan qo'atu jechuudha. Waa'ee jireenya magaalaa. Anthropology qoratu maadha? Urban anthropology. Studies are about what? It's about urban societies. Waa'ee isaanii kan qoratu. Third one about misconception of anthropology. Anthropology is the study or analysis of fossil evidences of the proto-humans like that of Lucy or Dinklage. Kanaaf waa'ee kanaatillee misconception jira jechuudha. Yookaan immoo konseptii dogongoraatu jira. It is true that anthropology is interested in the question of what? The origin of modern human beings. Anthropology maadha? Gaafii waa'ee jalqabaa fi akkasuma waa'ee modernization kan qabudha yookaan immoo kan gahee keessatti qabudha. It is true that anthropology is interested in the question of what? The origin of modern human beings. Human being amma modern ta'an kuni origin isaanii waa'ee origin isaanii qorachuudhaan interested gaafii waa'ee sana deebisuudhaan maadha? Interested subjective ta'e jechuudha. However, this does not mean that anthropology is all about what? The study of human evolution. Jechuun immoo maadha? Walumaa galatti anthropology waa'ee human evolution yookaan immoo waa'ee sosochii dhala namaa qorata jechuu miti. Misconception waa'ee shaasaar. Kanaaf it studies both what biological and the cultural aspects of human. Waa'ee maal qo'ata? Lachaan biological fi what cultural aspects of human being in qo'ata. And examines the existing human physical and biological variation. Warnoota lama examine godha. Human physical and biological variation. Human physically kan jiru hin ilaala. Biological variation yookaan immoo garaagarummaa biological immoo jiru hin ilaala. Akkasuma cultural diversity hin ilaala. Garaagarummaa maala aadaa gidduu jirullee hin ilaala. Cultural diversity Itoophiyaan maala cultural diversity maala aadaa baay'ee kan qabdu jechuudha. The fourth misconception of anthropology. The purpose of anthropology is to study and preserve communities far from development and obsolete cultural practice in museums. Why is that? Anthropology. Rather, anthropologists' duties are to support those communities' capacity to empower themselves in development process. Why jara kan hundumaa anthropology namoonni waa'ee kanaaf waa'ee agama discuss gochaa tunamaa misconception warreen qaban jechuudha.
They assist people's initiatives instead of imposed policies and ideas coming from outside, and play active roles in bringing about positive change and development in their own lives. So, the relationship between anthropology and other disciplines. Amma anthropology fi disciplinoota biraa gidduu hariiroo jira ilaalla. Anthropology is similar with other social science. Social science biraa wajjin maal anthropology wal fakkaata similaaridha. Eenyu hojii social science biraa kan jennu sociology, psychology, political science, economic. Innaa isaan ganni kan hojii maadhaa relationship mataa isaa qaba. Other discipline kanneen kan hojii maadhaa relationship mataa isaa qaba anthropology. It greatly overlaps with these disciplines. Yes, overlap. Yaada wal fakkaata qaba. However, anthropology differs from other social science and the humanities by its broad scope, unique approach, perspective, use of analysis and misuse. Garuu disciplinoota kanneen kanarraa maal anthropology'n karaa adda ta'e anthropology what differs adda from other social science and the humanities of maalidhaan adda ta'a broad scope isaati. Scope isaa maalidha baay'ee bal'aadha tokko. Unique approach isaati. Approach isaa maalidha uniqueidha. Unique approach isaadha maal adda is different. Unique approach perspective isaati maal differ. Unit of analysis and the meetii inni fayyadamu kun hundumtiyyuu adda isa godha jechuudha. Okay. In its perspective, it follows an emic perspective, and it is approach anthropology. No, I'm sorry. In its scope, anthropology studies humankind in its entirety. In its approach, scope approach na perspective. Kana natin provide. In its scope, anthropology studies what humankind in its entirety. Maada scope sakti scope humankind. Why humankind ni kan qotu. In its approach keessatti immoo anthropology studies and analyze human ways of life. Waan dhala namaa jechuudha. Hundumti maagatti waa'ee namummaatti garuu approach inni ittiin deemu maadha. Sis and what is the in qoata akkasuma analyze godha. Analyze what human ways of life holistically, comparatively, and what in relativistic manner. Karaa kamiin life holistically tokko comparatively wal bira qabudha lama inda level relativistic manner in form of one's culture jechuudha. Yookaan immoo isa biraatti wal bira qabanii kan dubbatu jechuudha relativistic manner karaa sana. Karaa biraatti immoo in its perspective irraa isaan immoo gaafa it's follow what an emic perspective hordofaa jiru. It is perspective is also fundamentally empirical, naturalistic, and ideographic, particularizing than nomothetic or universalizing. Whether jechuudha kana ilaala. Ideographic jechuun particularizing jechuudha. Yookaan immoo gara particular yookaan immoo waan tokkotti fiduu jechuudha. Processidha. And nomothetic jechuun immoo universalizing addunyeessu jechuudha. Waliigalaatti fiduu jechuudha. In its method of research, it is unique in that it undertakes extensive field work and develop intimate knowledge of the life and what social world of its study group through employing those ethnographic data collection technique. Contribution of anthropology contribution contribution of anthropology are immense. Some benefits of studying anthropology. Benefits talk. It leads us to the conclusion that our culture is just one way of life. Maada culture yookaan aadaan keenya maadha karaa
it is just one way of life. Karaa jireenyaa tokko akka ta'e among what many found in the world. Karaalee addunyaa irratti argaman keessaa karaa jireenyaa keenya tokko karaa aadaa keenyaatiin akka ta'e akkasumas that it represents one way karaa tokko bakka bu'u innis immoo maadha yookaan immoo jechuudha among many possible ways karaa carraa karaa baay'ee filan keessaa karaa tokko kan nutti ibsu karaa anthropology kana baruu dandeenya by contrasting wal madaalchisuu jechuudha by contrasting and comparing we gain a fuller understanding of other cultures and our own. Compare and contrast jechuun wal bira qabuuf wal madaalchisuudhaan maal argannaa we gain fuller understanding sirriitti hubannaa jechuudha hubannaa gadi fagoo waa'ee aadaa keenya akka baru taasisaa kunneen maadha benefit of anthropology jechuudha. It helps us better understand ourselves, our own ways of life as a mirror of human life. Akka of ilaalle jireenya ilma namaati jechuudha. By studying others kan biraa qorachuudhaan we can better understand ourselves. Ofii keenya maadha karaa fooyyee qabuun akka of hubannu kan nu godhu hundumaa maadha bu'aa anthropology jechuudha as mirror of human life. Anthropology maadha tokko bu'aan isaa mirror of human life of ilaalle yookiin daawwitii isa innoo faashidha jechuudha. Daawwitii maadha karaa jireenyaa keenyaa kan biraa yookaan immoo wanta biraa kan ittiin qo'annudha. Studying others we can better understand ourselves. Hence kanarraa conclude gaafa godhu it gives an opportunity to understand and to be critical about the way of life or our own what community. Maana gives what it gives opportunity to understand and what karaa hubannaa ittiin argannu opportunity maadha hubannaa ittiin argannuu fi maadha to be critical about the way of life. Critical thinking and to logic irraa you can refer it from logic. It gives us an insight into different ways and modes of life of human society, social and cultural diversity, which help us to understand the logic and the justification behind group behavior and cultural practice. Knowledge about the rest of the world is particularly important today because the world has become increasingly interconnected. So today knowledge about what the rest of the world beekumsa maadha waa'ee addunyaa isaa yaafte jechuudha. It was particularly important today because the world has become increasingly interconnected. Maadha baay'ee interconnected ta'a jirti addunyaatti. So today it was important that we not only know something about other people of the world but also grasp how our everyday decisions are influencing them in multitude of ways and how other decisions are also influencing ours. Kind of through its distinctive methodology of long-term intensive participant observation research, cultural anthropology offers a unique perspective on how local cultural groups are engaging with what the process of globalization. Hundumtiyyuu maadha bu'aa anthropology irra deddeebisanii ilaaluu dandeessu bu'aa baay'ee qaba faayidaa baay'ee qaba. Also many pundits discuss what the consequence of globalization by talking to only governments and business leaders. Cultural anthropologists are more likely to see what is actually occurring on the ground. Maaltu actually wanti uumamuu danda'u maalidha? And how the local people themselves talk about their life experience. Why life experience is anymore local people yookaan immoo hawaasni naannichaa akkamitti life experience isaanii himuu danda'u kan jiru bu'aa maatii namoonni sun akkamitti anthropology kan qorataman waa'ee jireenya isaanii kan qoratame sirriitti ibsuu danda'u jechuudha. In a time of rapid globalization. Because of its relativistic approach, anthropology helps us to be more sensitive to and appreciative of cultural diversity and the variabilities.
Eeshi, it help us to avoid maal nu fayyada inni biraa immoo it help us to avoid what the misunderstanding hubannaa dogongoraa kan nu hubanne maal godha ittisuu akka ittisuu nu godha hubannaa dogongoraa akka ittisuu nu gargaara that commonly arise when individuals of different cultural tradition come into what contact kanaaf hubannaa dogongoraa akka nu ittisuu nu gargaara anthropology maaliif waa'ee aadaa waa'ee kaalcharii tokko hin qorata kanaaf namoonni waa'ee kaalcharii sanan dogongora hubannaa dogongoraa hoo qabatan yookaan immoo misunderstanding about that some culture they can avoid that misunderstanding or misconception about that culture waa'ee aadaa tokko hubannaa dogongoraa yookaan misunderstanding gaafa jiraate anthropology waa'ee sanaa qorate maadha namoonni sun yaada dogongoraa waa'ee sanaaf qaban akka gatan godha jechuudha. Anthropology helps us fight against what prejudice and discrimination. Nada discriminant group nama orang jenun jira discriminate akan logni tu. Sangkan ini kan malu goda. Ini imnormal. Fight what against prejudice. Warra logo mana? Ini discrimination. Discrimination mana? Fight godaan imnormal jechuudha. It helps us fight against what ethnocentrism is. Aadaa giddu galeeffachuu aadaa kootu caala akkas jedhanii warroota the belief that one's own cultures and one's own way of life is superior to others cultural social and material life ethnocentrism jechuun aadaan koo aadaa kamiyyuu gararraa baqa superior to what others culture social and material culture biraati social biraa yookaan hawaasa biraatiin material namoota biraatiin maal kan koo qofa superior warra jedhaniin Mangula him morma fight against him. Fight what against ethnocentrism. These arise from ignorance about other ethnic groups and their ways of life. Kan namoota biraa ignore godhanii kan ofii qofa lallabu. Kanaaf isaaniif hin mormu. It is applied perspective. It is also used as a tool for development. Paying attention to local condition is crucial to solve what community problem. Kanaaf rakkoo hawaasaa furuudhaaf baay'ee fiildii baay'ee bareeda. The application of anthropological knowledge and research result has become important element to ensure people's rights in development and to be able to sustain progress of life. Karaa biraatiin immoo anthropology maa qoota anthropologists are what better equipped with the knowledge skills and one method of identifying the needs interests maadha knowledge skill yookaan hubannaa beekumsa jechuudha beekumsa dandeettii fi meeshidiin waa'ee tokkoof qabnu jechuudha to identify what needs and interests wantoota nu barbaachisanii fi interesting ta'an akka adda baasu kan nu gargaaru maadha anthropology local people for what the betterment and change of their life experience. It recognizes the advantage of consulting local people to design. It recognizes the advantage of counseling local people to design culturally appropriate and socially sensitive change and protect local people from harmful policy and what project that threatens them. Kanaaf isa kana maal recognise godha recognize the advantage of counseling faayidaa gorfamuu jechuudha counseling jechuun counsel gochuun gorsuu so advantage of counseling local people to design culturally appropriate waa'ee akka aadaatti maadha wanti isaan design godhan hin jiraata gorsa sanaan jechuudha and the social sensitive changes akka hawaasa tokkotti immoo maadha sensitive change yookaan jijjiiramoota sensitive ta'an hin jiru and protect local people from harmful policies ummata hawaasa naannoo maadha harmful policy harmful yookaan immoo miidhurraa ummata ittisaa jechuudha. In general, anthropology is able to what suggest sound solution to what all things human. For example, it is often applied in areas of environmental change, health and nutrition, globalization, social justice,
social justice and human rights, cultural resource management, and cultural dimension of civil and religious conflict. So, barumsa keenya paartii 2 isaa asumarratti xumuraa. Paartii 2 isatti aanutiin aga agarrutti yeroo gaarii isinii hawwaa. Barumsa itti aanu chapter 2 subfield of Anthropology kan jedhu waliin ilaalla. Asirratti wantoota gurguddaa adda addaa seera waliin dubbachuu dandeenya. Main branch of Anthropology, Physical Anthropology mainly focus on kan jedhu isaan kanneen kana Paleoanthropological perspective on human origins, a view on racial types and human physical variation, isaan kanneen kan hundumaayyuu sirriitti ilaalla. Viidiyoon kun horsiisuu solee ta'e yaada keessan koomentii irratti naa kaa'aa. Isaan kanneen kana arfan kana ilaalla sirriitti formations fields subfields of anthropology kan sirriitti ilaalla. Viidiyootti aanuun hanga oltu chapter 1 hanga ammaatti isuma ilaalle kanadha. Hanga ammaatti waliin turuun kan waliin viidiyoo kana isin hojjechaa ture ani bilisa keessan isheetu leenjisooti. Yaanni keessan anaan jajjabeessa na cimsa. Yoo isinitti toles yoo isinitti toluu baates hanqina jiru hundumaayyuu koomentii irratti naa barreessaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Oduguma afaan kanaan baay'ee hubattan ta'e viidiyoon isin hojjedhu kanaan sirriitti understand gootanoo ta'e yes we are understand from this video tani waan tokko kana keessan hin barbaada. If there a problem no jiraate immoo akkasitti tokko bifa kanaan hojjettee bareeda yaada hoonaan jettan ni fudhadhaa. Yeroo gaarii viidiyootti aanuun hanga wal agarrutti yeroo gaarii isiniif hawwa. Bye bye.